I am Fatima. Welcome to our 40-year celebration of Bayag National High School. This is Rosana, this year batch reunion with theme, Treasuring Memories and Friendship. And I'm Ronald, featuring our first outreach program for the children of Pulang Batu Elementary School. Mga Batchmate 84, magkita-kita ta karon diya sa Bayog sa June 7 and 8. Ayaw mo kalimot. Bye-bye! Maayong adlaw sa tanan akong mga classmates, batchmates sa mga barkada sa Bayog National High School, Batch 84. Ako ang ipaabot ang mainit kaya na akong pagtimbaya o pag-abi-abi kaninyo kanatong tanan atol nining pagsaulog na to sa ika-40 katuig na itong panagtapok o reunion isip mga estudyante sa Bayog National High School nga karon Bayog National Technical and Vocational High School na. Ato akining gihimo dili lamang aron maglingaw-lingaw apan pag-share sa atong mga classmates, batchmates uban pang mga barkada sa mga nindot kaayo nato mga pagtulunan nga atong nakatunan human kita mi graduate sa college, sa high school hantod karong panahon na. Labi na gyud sa mga kalampusan ug kadaugan nga atong naangkod ug mahimo unta kitang inspirasyon sa uban. Busa akong panghinaot nga kini atong reunion mahimong malampuson, malipayon, ug halandumon ug makahatag kadasig kanatong tanan sa tuang pagpakigbisog sa maayong ugma. God bless and mabuhay ang Batch 84.
Hello mga kabasmit ko. Matagal na akong di naka-join sa ating reunion. Namimiss ko na kayo. Tayo pinagbigyan ng ating Panginoon at ako'y nabigyan ng kanyang mga panalangin. At gusto kong ibalik sa Diyos yun. Sa pamamagitan ninyo, lubos kong pasalamatan sa Diyos ang pagkakataon na ito na may bahagi ko rin sa iba ang mga natanggap kong mga panalangin. Congratulations sa atin lahat. Happy reunion po. Batchmate 1984, I love you all. Hello mga kabatch 84. Greetings from Estela Palat. Kumusta sa inyong tanan? So thankful that God given us another year of reunion. And nagpasalamat ko nga mas daghan jud ang maka-attend this year. So thank you guys for making efforts to attend to our reunion, and I will be watching your videos. I wish I could be there this year, but maybe someday I will be able to attend. Batchmate, thank you everyone for your support to make our outreach program be possible. Continue to do good for God's presence to us and continue pours out His blessing to generous people. I would like to say thank you to our batch nga generous kaayo to have faithful in giving gifts for our children in Pulang Batu. Thank Una iye una iye una iye una una iye una iye una iye una. Hi everyone, and to all batchmates and friends, welcome to Pulang Batu Elementary School nga atong napili nga barangay this year para sa usa ka outreach activities program. Og kita nagpasalamat og dako sa atong mga major sponsor nga atong batch nga mao si Estela Palat Bros o John Babasa nga nahimo kini nga programa nga dako kaayo ikatabang sa mga estudyante sa Pulang Batu. Mabuhi ang Batch 84. Daghang salamat. God bless us all.
My sincerest and utmost congratulations to you, batchmates. I am happy to experience this far with you. 40 years since the beginning of our adventure in life is nothing short of grace. It is a blessing indeed. Lots of our batchmates wish to get this far, but sad to note, they have to leave us. We only remember their laughter, their concerns, their naughtiness, their support when we are in despair. But they have left us. I don't know who is lucky. Them who rested much earlier from the difficulties in life, or us who have to struggle against challenges. But one thing I knew for sure is, we have to move on. As they say, life must go on. And so we are here, trying to become relevant with one another. I commend everyone's eagerness to be part of this once-in-our-lifetime event, especially those who have big hearts, making this celebration of ours possible. Needless to mention, you know who you are. The organizers, the sponsors, the ones who shared their time, talent, and efforts, and those who in one way or another contributed so much in ensuring the success of this celebration. And of course, all of you who are here present, thank you so much for showing up and allowing yourselves available for this event. You are such an amazing and wonderful guys. Again and again, thank you for coming, and may God bless us all. Hello everyone. Thank you mga batchmates who join our happiness tonight. O katong uban nga wala ka-attend nga tuas sa layo pero nakigduyo gihapon sa atong panagtapok karon. Siguro next time you will be with us kay ang atong batch will always be happy and united 40 years and beyond. Sakto gid kaayo atong tema karon nga panagtapok.